Okay, good afternoon, one and all. Myself, Professor Anil Tikave. Just let me introduce myself a little bit, and then we will move towards the session. Okay. So, I am a assistant professor in the. I had postgraduated from the Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, and I had also completed my certification in solar PV installations. We have 4 hours to complete that solar photovoltaic systems and remaining 6 hours for the electrical vehicles. So with this note, we will start the today's our session. In the solar photovoltaic system, whenever we are diving into this topic, I would like to request all of you, if you guys having any doubt at any instant, you can interrupt me, you can ask, you can clear your queries, and then after we will move forward. So basically, the term solar photovoltaic systems that we will understand first, and then we will move towards. The solar, that means whatever the radiations comes from the sun, whatever the rays comes from the sun, that is nothing but what? Solar. The photovoltaic means whatever the light photons coming from the sun, that is considered as a photons, and with the help of that photons, whatever the electricity can be generated, that is understood as a photovoltaic. So overall, that setup is known as a solar photovoltaic system. So before going in the deep of this session, I'll introduce to this 4 hours course structure. So that will involve the India energy scenario. Okay, so in that India energy scenario, we will discuss what are the various renewable as well as whatever the non-renewable sources that are contributing towards the nation, toward the nation's energy scenario. So that we will see here. Then what are the are there that we will discuss. Again, we will understand the main photovoltaic system that is decided by the government of India as well as by our various. Then we will go to engineering and electronics. So you might have the simple theoretical knowledge about the electricity. That is the introduction to the solar radiation. So how this radiation comes, okay? Then what are the various instruments measure the parameters with solar electricity generation process. Then after we will go for the electrical load analysis. So the major important thing, that is the what is electrical load. Okay, so everyone knows electrical load, how we can calculate the load for the any particular plant. If suppose any one of from us has decided the solar photovoltaic system at our home, then before going for the installation, what will be the major things we have to consider? So most important thing is that basic knowledge about the solar system. The second thing, where you want to install the power plant or the solar installation, at that place you have to calculate total electric load. Okay, so once and only once, if you are able to calculate the electrical load, then you will be able to install the solar system. Then next, for looking for solar PV electricity. So how exactly electricity will generate? What is the various parameters like a solar cell, solar module, and how the electricity will generate? Then what is the modules? How these modules are connected to each other? Okay, and then various battery technologies. Which kind of battery we have to use? For example, if suppose we plan to install the 1 kilowatt power plant of solar, then which ratings we have to prefer for the battery, which charge controller we have to take. Now about the charge control, I'll just give you basics. Suppose
board in our home, and we are just putting inside the socket our charger here, and our like that way, and this as we know single phase AC, but our mobile requires around 5 volt only. Okay, if you see your battery that is around 3 in your mobile, then you can understand what is the ratings of your battery. So if 230 volt is our voltage and our mobile requires only 5 to 7 volts, then how it comes? So that is the duty of this charger. That means it is controlling the voltage as well as current. So that is also we will see once we will move forwards. Then maximum power point. Suppose I'll give an example. There is a race of the ants. Okay, I'll just explain that in Marathi. Suppose it रांग जात असेल आणि काही यातल्या मुंग्या या साखरेच्या खड्याकडे अट्रॅक्ट होतात, परत पुढे जातात, परत पुढे जाऊन त्या पूर्ण याच्यावरती काय करतात, आपला अड्डा बनवतात. ओके, सो whenever these ants are attracting towards the sugar pieces, they are getting the idea about the sugar pieces where they are collected most. So like that way, that MPPT means what? As we know that our sun will rise from the east and it will set to the west. So our entire earth will rotate amongst the sun. So at the particular time it is making an inclination angle. So at a particular time it will make a 90-degree angle, and again it will just incline. So our maximum power point tracking, this MPPT is nothing but maximum power point tracking, that will help us to track the maximum power. That means it will adjust our solar panel with respect to the direction of sunrise coming from the sun. The next we will move forward, that will be the types of solar PV systems. So what are the various types are there? Are almost 3 types. We will understand it that way. Then solar PV system installation, how we have to install the system, that I will explain to you in this 4-hour course. Then various products we will discuss here at the end of session, that will be the solar lamps, as solar products like a solar lantern, solar heater, solar cooker, solar torch, all other products we will understand in the last of this session. Okay, so now without wasting time, we will continue towards our first topic of the session, that is the energy scenario. So this is the prerequisite you should understand while you are diving into the solar electricity. Okay, so first of all, you just make sure that which source is contributing more to generate the electricity. Now the simple question to you all, this is a discussion forum. So माझा एक क्वेश्चन आहे सगळ्यांना की जस्ट आय विल आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हॉट इफ इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट एक्झिस्ट. मराठीमध्ये की जर आज तुम्ही विचार करा की सपोज येत्या 8 दिवस 15 दिवस 1 महिना जर इलेक्ट्रिसिटी नसेल तर तुमची लाईफ कुठे असेल. जस्ट इमॅजिन, जस्ट क्लोज युअर आईज, जस्ट इमॅजिन व्हॉट विल हॅपन. देन यू विल सी द डार्कनेस अहेड ऑफ युअर आईज. राईट, म्हणजे काय की जर लाईटच नसेल तर मी काय करू शकतो, I cannot do anything. मी खाऊ शकतो, मी झोपू शकतो, मी इकडे तिकडे फिरू शकतो, but what are the utilities I am having, like a mobile phone, TV, that entertaining things. Also at the evening after the 7 p.m. you will not able to do anything, right? So the electricity is the fourth most needed thing, like Marathi मध्ये आपण म्हणतो अन्न वस्त्र निवारा, and the fourth thing we can say electricity, right? If you are agree, just raise your hands, so that will make me that you are that you are listening properly. Okay, so जर तुम्ही माझ्या मताशी agree असाल तर just raise your hands. Okay, very good. So the next thing we will see which factors, which sources, that is the coal. That coal is contributing around 55%. I am talking only about the India, not I am going for the global, right? So that 55% electricity generation or the power capacity at the end of June 2020 is contributed by the coal. So everybody know that coal is the source of non-renewable source, means
at a single day in coming days it is going to end. It is going to end because the sources of the coals is less, right? So second thing, the second most contribution by the other renewable sources. So what will be that other renewable? So it may be a solar, it may be a wind, it may be a biogas, it may be a geothermal, it may be a thermal. So whatever these sources that are freely available in the nature, that will be the other renewables. So that their contribution is around 24%. It's not bad. It is very good. And the hydro means whatever the we know the Ujni Dam, then we know the Paradi, then we know the Koina, Jayakwadi. So they are the dams and they are producing the electricity from the water. Okay, so you already know that the water will be forced to the turbine, that turbine will rotate and then it makes to the generated electricity. The next, that is the natural gases as well as nuclear 2% and also diesel, which is having a less than 1%. So you will come to know that diesel means what? You can just correlate that with the practical things. If there is a marriage ceremony, if there is any kind of ceremony, you see the DG set. You see the DG set. The DG set is nothing but what? It is the generation of electricity with the help of diesel stove. So now this is the energy scenario of India. Okay, so we'll move forward one by one. Then we will look forward towards the renewable technologies. So various renewable technologies you can see here: hydro, nuclear, wind, solar, biofuels, and others. So the renewable energy means what? That are freely or naturally available. Okay, and this don't have any limitations. You can use, like if we consider the sunlight, wind, they are freely available in nature, and the most important thing, they are pollution free, they are non-toxic, they are freely available in our entire system, entire our earth, right? So that renewable energy can provide us various kinds of energy, like heat energy, like electricity. Also you can see if there is a home, okay, and this home does not having any kind of electricity lamp. So if suppose we will just make a hole here, so your light will enter to the room and total room will entire light enlighten, right? So many others like tidals, many others like waves, also geothermal, that are the renewable energy sources, and which making us to use that renewable energy technologies to generate any kind of energy which is useful to us, right? So the 2018, at 2018, the year I had taken the generation breakdown, in which the major source of the electricity generation that was led by the hydropower plant. That means the electricity which can be generated with the help of water. The next one, that was the nuclear. Then after that, that is the wind. Then it comes to the solar. So now the fourth most largest renewable source of the electricity generation is the solar. You will understand the at year 2020 and the 2019, in this 1 year, solar electricity, or we can say the renewable energy generation, has been expanded by the 40% from 2019 to 2020. So that wind capacity is increased by the 90%, and the new solar photovoltaic system expansion has been increased by the 23%. It is not a joke. एका वर्षामध्ये तुमचं जे सोलर फोटोवॉल्टाइक सिस्टमचं इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे ते किती पर्सेंटनी ग्रोथ झालेली आहे? 23% तुमची रिन्युएबल एनर्जीची कॅपॅसिटी इन्क्रीज झाली, राईट? सो दिस इज द इम्पॉर्टंट थिंग यू शुड अंडरस्टँड, राईट? देन various technologies I had mentioned here with their total globally capacities, right? So here the hydropower means पाण्यापासून electricity generate होते. So that hydropower plant can generate having a capacity of 1211 gigawatt electricity entire in the globe. So in that case, growth rate is around 2.7% in a 1 decade, in a 10 years we can say. So you can see the global electrical generation is there, and after that
16% of the share is dealing with the hydropower. You are getting my point? It means that जगामध्ये जितकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होत आहे त्याच्यामधली 16% इलेक्ट्रिसिटी कोण जनरेट करतोय? तर माझे हायड्रो पॉवर प्लांट्स करतोय. आता हे कुठे असतात? तर प्रायमरी टेक्नॉलॉजी इज बिंग टू द डॅम्स. Second one, that is pumped storage. Then the mechanical power. So this is not our part. We are just taking the prerequisite reference for the solar technologies. Then we'll move to the next. That will be the wind power. So here also you can see globally it is around 14% annual growth. As we had seen, the annual growth for the hydro was the 2.3 or 7. Here for the wind, annual growth is around 40%. 40%. Means what? Means every year the contribution from the wind power plant of the electricity generation is increasing by 14% average. What is the share? The share of the total global electricity generation, it is about 5%. And how the what are the primary technologies? It is the wind turbine as well as wind. Now you just keep in mind the hydro is about the 2.3% annual growth. Wind is about the 14%. Now I will show you about the solar. Just tighten your belt. You can see the solar energy. What is the annual growth rate? Means एका वर्षाला दर वर्षाला 29% ने त्याची काय होत आहे? ग्रोथ होत आहे. That means it is indicating us day by day solar electricity generation is taking charge over the all other sources. Means a global, in an entire universe, everyone looking for the solar installation. And at the end of 2018, that was around 2% share of the electricity, but as per the current data 2020, this 2% is currently at the 9%. This is the updated data. So what are the primary technologies in case of the solar? That is the photovoltaic system, concentrated power solar, then solar thermal. So as you belongs to the mechanical engineering, you can see the solar thermal. Means what? Solar energy can be converted into the heat energy, and that can be used to heat the water, that can be used for the heating and ventilation as well as air conditioning purpose. So this point you can see as point of mechanical engineering. Then bioenergy, there is nothing to talk on the bioenergy as well as geothermal energy. That is the just for the reference what are the various renewable technologies which are making their contribution for the global power generation capacities. Okay. Now the important thing, that is the role of a solar photovoltaic system policy. Okay. So now a simple thing, we will understand what is the role of solar PV. Now my question is to all of you, what is the role of engineers in the nation or in the nation's development? What is the role of engineer? The first role of engineer is that to improve the economy. Second, that to invent a few different things that will make the life that will make the people's life easier. That is the roles of engineers. Then what is the role of solar photovoltaic? That one first is it's good for environment. That means it will make a pollution free electricity it will generate. Second one, it is a non-toxic. It is a non-toxic. It is a easily installable. It is a easily installable. So installation is not that much complex or critical. Second one, that is reliable and cost-effective energy source. So now why it is known as reliable? Because the sun is not going to end till our next 5, 10, almost nth number of generation. The sun will begin here and here only. So that we can say it is a reliable source of electricity. It saves you money in the long run. Now I'll give you an example. If suppose we are planning to start a मराठीमध्ये सांगेल, जर आपण एखाद्या चहाच्या टपरीचा बिझनेस चालू करायचा, चहाचा बिझनेस, तर आपल्याला नाही म्हटलं तरी 20,000 रुपये इन्व्हेस्ट करावं लागतात. आय विल राईट 20K. हे 20,000 आपल्याला काय होतात, येत्या 3 महिन्यामध्ये 4 महिन्यामध्ये रिटर्न्स येतात, राईट. सो इथं आपण जी इन्व्हेस्टमेंट करतोय दॅट इज कमिंग बॅक अस फ्रॉम द 4 मंथ्स. दॅट विल बी नथिंग म्हटलं पे बॅक पिरियड. That is your payback period, right? That is payback period.
Now, in case of the solar installation system, if suppose you are planning to install, before that, if you know that your electricity bill is around 1000 rupees per month, that means 12,000 rupees per year, that means 60,000 for the 5 years, right? And now 1 kilowatt system you can install 60K. 60,000 मध्ये तुम्ही 1 किलोवॅटची सिस्टम इन्स्टॉल करू शकता आणि त्याची पेबॅक पिरियड किती मध्ये होऊ शकतो? 5 वर्षामध्ये. म्हणजे 25 वर्ष चालणारा सोलारचा प्रोजेक्ट प्लांट तुम्हाला 5 वर्षामध्ये तुमची कॉस्ट रिटर्न देतो. मीन्स 20 years you are using or taking benefit of that one. So that means it saves your money well and it is considered for the long run. The next role is to create the jobs and spurs the economic growth. Now see, if and if there is an employment, if there is a jobs, if suppose तुम्ही लोक आता स्टुडंट्स फेज मध्ये आहात, तुम्हाला जर जॉब मिळाले तर तुम्ही डेव्हलपमेंट कराल, तर तुम्ही पैसे कमवाल, and if you are earning money you will pay the taxes, and if you are paying the taxes that means you are helping or you are nurturing the economic growth of the nation. So that is first important thing, that is solar installations is creating a jobs and it is also helping to improve the economic growth. And last one, that is promote energy independence. Now suppose I'll ask you, how many of you facing the problems of electrical load shedding? Just raise your hands. I think all of you from the rural backgrounds. So how many of you facing the load shedding issues? Load shedding means what? Means out of the 24 hours, there is a 6 or 7 hours there is no electricity at your home. Why? Because lack of electricity. So that means you are depending on the Maha generation, you are depending on the MSEB. But if you are installing the solar photovoltaic system, that means you can generate your electricity for yourself and you will become energy independent, right? So these are the roles of solar photovoltaic system. Coming to the policies, first thing I would like to show you, that is the Jawaharlal Nehru National Solar Mission, which is inaugurated by our Honorable Prime Minister. And under that mission, what was the aim? The development and the deployment of the solar system or solar technologies. By making the India as a major solar generator, solar electricity leader by the end of 2022, that mission has been started, and I will show you the features of that. Before going for that, we'll understand what is the main objective. The main objective of this mission is to creating the policies, right? So what kind of policies? Suppose I will tell you that if suppose you all are joining lectures from today, if total enthusiasm, म्हणजे इथून पुढे जर तुम्ही लेक्चर्स एक ना एक सेकंद खूप उत्साहाने लेक्चर एन्जॉय केलं, तर तुम्हाला मी प्रत्येक लेक्चरला जर 10 रुपये देईन, मी असं जर ऑफर, then benefit of whole lecture. का? तर तुम्हाला तासाला 10 रुपये मिळतात. That means you are attracting towards to attend the lecture. Similarly, if suppose there is a 1 lakh 10 lakh rupees, or I can say 1 lakh rupees expenses to system, then government are taking the partnership, or government just aiming that they are providing subsidies of like a 20 to 30%. Means जर सपोज 100 रुपयाचा एखादा प्लांट आपण उभा करत असेल, तर गव्हर्नमेंट काय करते की म्हणते तुम्ही 80 रुपये टाका, 70 रुपये टाका. There are again criteria, but we are assuming same thing. So government काय म्हणतं की तुम्ही 70 रुपये टाका, आम्ही वरचे 30 रुपये टाकतो आणि तुम्ही इन्स्टॉलेशन करा, राईट? मागच्या 4 वर्षापूर्वी अशी कंडिशन होती की तुम्हाला जर सोलारचं इन्स्टॉलेशन करायचं असेल, स्वतःचा बिझनेस उभा करायचा असेल, इलेक्ट्रिसिटी विकायची असेल, तर तुम्हाला खूप फिरावं लागायचं. पण आता जर फक्त तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट वरती जाऊन मेन्शन केलं की माझ्याकडे 5 एकर क्षेत्र आहे, शेती आहे, आणि मला त्याच्यावरती सोलार इन्स्टॉलेशन करायचं आहे आणि मला त्याची वीज ही गव्हर्नमेंटला विकायची आहे, आज ती काळाची गरज बनलेली. का बनलेली आहे? पुढच्या स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन. ओके, सो नाउ द बेस्ट एम ऑफ दिस मिशन, दॅट JNNSM, Jawaharlal Nehru National Solar Mission, that to protect government subsidies exposure into the expected cost reduction. सपोज लोकांना जी गोष्ट 100 रुपयाला मिळते ती जर 70 मध्ये भेटायला लागली, तर लोक अजून त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतील. That will make nation to become a solar leader. And
The major part is the centralized and decentralized level. Now I'll explain the difference. If suppose you all are attending this lecture from your own home, that means you are decentralized. तुम्ही सगळे तुमच्या घरून लेक्चर्स करताय म्हणजे तुम्ही सगळे डिसेंट्रलाइज आहात. But whenever you are attending lectures while sitting in a classroom, at that time you all are centralized. Like that way, if suppose असे काही लोक सोलार स्वतःच जर इन्स्टॉल करत असतील, that means it is at a decentralized level. But suppose all of the people are coming together, एका गावातील लोक एकत्र येत असतील आणि एका 2 एकरामध्ये असा मोठा प्लांट उभा करत असतील आणि त्याच्यापासून जर स्वतःच्या प्रत्येकाच्या घराला लाईट घेत असतील, that means it is a centralized level. That is the difference. And the government is planning, or this mission has focused to setting up penetration under these centralized as well as decentralized. So now let us see what is the features of this mission. The features of the missions will decide your career. Now see, here is one opportunity for you guys to enter into the solar installation. First thing you should understand that the installed solar capacity has been expected, that is 20,000 megawatt by end of the 2022. 2022 पर्यंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट as well as other state government as well as state government of India, they are planning about the installation of 20,000 megawatt electricity generation by the solar. 1 lakh megawatt by the 2030 and 2 lakh megawatt by the 2050 means आजपासून 29 वर्षामध्ये इलेक्ट्रिसिटीची डिमांड किती होईल? 20,000, 1 लाख आणि 2 लाख. मला सांगा किती जॉब्स अवेलेबल होतील? So that is the scope for the solar installers. That is the scope for the electrical as well as mechanical engineering students. Okay, so now how much amount is going to invest by the government? The amount is around 85 crore to the 85,000 crore to the 1,05,000 crore. That is the amount. In this 30-year period, government is going to invest, and at that time multiple foreign investors also will dive into the Indian market, Indian electricity market. That time the major scope will be for the electrical as well as mechanical engineering as well as the solar installers having these degrees. So the major thing, that is the 4.5 gigawatt of installed solar manufacturing capacity by the 2017 already done. Already it has been done, right? So government is planning to deploy the 20 million solar lighting system. What is meant by this? This means you see the solar lights, street lights, that is nothing but lighting systems. So government is planning in rural areas. So that rural areas means you and me are belongs to the rural areas and we have that opportunity. एक मराठीमध्ये क्वेश्चन आहे माझा. जर गव्हर्नमेंट हे 20 मिलियन सोलार लाइटिंग सिस्टम जर इन्स्टॉल करत असेल तर ते कोण करणार आहे? तर ते तुम्ही आणि मी करणार आहेत का? कारण आय एम एन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, आय एम एन अ सोलार इन्स्टॉलर, यू आर अ मेकॅनिकल इंजिनियर, यू विल बी अ क्वालिफाईड इन्स्टॉलर. कारण हे आपल्यालाच करावं लागतं, राईट? सो दिस इज द बिग अँड बिग अपॉर्च्युनिटी फॉर अस in coming days, in coming future, and this is for the 2022. As per my knowledge, you will able to pass out from the 23 or 24, right? So this mission is about 2030 and 2050. So there will be the huge demand for the solar installer as well as electrical mechanical engineers, right? So now coming back to the point, that is the basics of electricity. So further diving into the solar photovoltaic system, you should understand the basics of electricity. So I think you have gone through these all things whenever you were in the first year basic electrical engineering classes. So let me try to explain that my way. So I hope these coming 10 minutes will be the very important for you guys, as this is the basic, this is the wheels of the electrical engineering, which is the wheels of the photovoltaic system. Now I will take an example of the water analogy. Suppose there is a tank, okay, and there is another tank. So if suppose I had connected one pipe through these two tanks, and tell me, I have one question for you all. This is also filled with the water and this is also filled with the water. So from which tank I will give name A
another B. So from which tank to which tank water will flow? Anyone can tell me. कोणत्या टँक पासून पाणी कोणत्या टँककडे A जाईल? to B. A व्हेरी to गुड, व्हेरी गुड. आता मला त्याचं रिझन सांगा. दिस इज व्हेरी सिम्पल. का असं होईल? वरच्या टँक कडून ए टँक कडून बी टँक कडे येईल का? Water flows from higher to lower. Very nice. Water always flow from the high pressure to the low pressure. Any doubt? So I'll write here high pressure to the low pressure. Similarly, I'll take up one point here, another point here. This point having a 10 volt, another point having a 5 volt. Now, similarly, like a water analogy, our whatever the voltage is coming, that is also coming from high voltage to the low voltage. Means high pressure to low pressure. Here, in case of electric circuit, high voltage to the low voltage. Now, याच्यामधून पाण्याचा फ्लो का होईल? कारण इथं प्रेशर आहे. इथं करंटचा फ्लो का होईल? तर याच्यामध्ये इथं व्होल्टेजचा प्रेशर आहे. नाव हे जे वाहणारं पाणी आहे, दॅट इज नथिंग बट युअर फ्लो ऑफ वॉटर. So that flow of water, similarly we can see in electric circuit, that is the current. That is the current. So as voltage is measured in volts, so current will be measured in amperes. So whatever the flow of water is there, that is nothing but what your speed of water. So here in case of electric circuit, we can understand that is the flow of current that is measured in ampere. Now one more thing. If suppose I will add some stones here, stone pieces I will add here, what will happen? What will happen about the speed of water? मी जर इथं काही दगड टाकले, छोटे छोटे खडे टाकले, तर पाण्याचं स्पीड काय होईल? कोण सांगेल? कमी होईल. It will decrease, right? Reduce. Reason? What will be the reason? The stones resist the flow of water. Very nice, very nice. That stone will resist the flow of water. Very good. Now, similarly, जर का आपण या इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये काही रेजिस्टन्स, काही अडथळा निर्माण केला, then it will also reduce the flow of current. So as we know that in basic electrical engineering we understood V is equal to IR, आणि याच्यामधली कोणतीही एक क्वांटिटी चेंज झाली तर दुसरी क्वांटिटी आपोआप चेंज होते. So this is the basic law of electricity. Okay, so see another thing, that is the direct current and alternating current. So before going for the direct current, alternating current, I will show you here this diagram 1, 2 and this 3. You see here, as we know that this tap is making pressure. So once this tap will be on, water will flow fastly, and if suppose there is a sand that will act as a resistance, that means the flow of water will get slowed down, right? Similarly, in electric circuit, the battery is here that is forcing the current to flow through the circuit, and whenever there is a load, that will start to decrease. That means current will start to decrease. Similarly, that current circuit diagram will comes like that way. Therefore, voltage is giving a voltage supply. Then your resistance is acting as a resistance to the current. Okay, so these three things we had done and we have understood. Now the difference between the alternating and direct current. So direct current means what? It is invented by the great scientist Thomas Edison, which had taken around 1,000 times of the failure to make this invention. That is about the current. So the direct current means the current which is flowing only in a single direction, right? So this current is always a constant in direction, right? So this current can be used in electronic devices like a mobile phone, battery charging, as well as various chips. Okay, in computers, in ACs, there is the DC current inside. What is about the alternating current? The alternating current which can be generated with the help of electrical generator, that is also known as alternators, and that current can be flow into both directions. It can flow upward, it can flow backward. Okay, so we can say forward as well as backward, forward as well as backward. So this current can be known as alternating. That will be known as alternating in nature. So that kind of current can be used for the domestic household applications like a single phase motor, then fans, all that things can be operated by the AC current. Okay, so this is the difference. Okay.
Now we'll come again towards the solar. This is very interesting part. So जर तुम्हाला बोर होत असेल तर मला तसं सांगा. ओके, आपण एखादा जोक वगैरे ऐकू. Is that fine? Everyone enjoying the Yes, session? sir. Yes, sir. Yeah, thank you. So this is the solar radiation. Now we had understood what is the solar, but what is the radiation? Radiation means it is emission. It is a emission point of emission from the any point. So here the solar radiation means what? That means whatever the electromagnetic radiations that are emitting by the sun, that is known as the solar radiation. So that solar radiation can be captured, or we can turn, or we can convert that into the another form of energy. So suppose this is a solar coming radiation that we can create for the electricity. We can use that for the heat electricity, that is for the thermal, right? So this will be the solar radiations function. So with the help of various technologies like photovoltaic system, thermal system, that can we can convert that into electricity as well as heat. So as we know that already I have told you, that is the east and west where our sunrise and sunsets. Okay, so here you can see the earth will rotate around the sun, and at that time every location, every time, every season there is the difference between the radiations. Are you agree or not? माझ्याशी सहमत आहात? प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक लोकेशनला, प्रत्येक सीझन वेगळा असतो, वेदर वेगळं असतं, बरोबर की नाही? कारण हा भूगोलाचा एक नियम Yes, आहे, sir. बरोबर. त्यामुळं काय होतं, आज नॉर्वेमध्ये 6 महिन्यातून एकदा सूर्य उगवतो, पण आपल्या इंडियामध्ये डेली उगवतो. म्हणजे देर इज अ लिटल बिट डिफरन्स बिटवीन द वॉट एव्हर द लॉंगिट्यूड अल्टिट्यूड इज देर इज डिफरन्स. So as per the criteria, the factors I can say, geographic location, timing of the day, season, landscape and weather, that are affecting on the solar radiation. Because suppose there is a 3 seasons in India. Which are these 3 seasons? Who will tell me? What are these 3 seasons in India? Summer, winter and rainy season, Summer, right? winter, and rainy. Very good, right. So in a winter there is a normal solar radiation. In rainy season there may be a good radiation, there may not be. But in summer there is always very good radiation, right? So the generation of electricity in the summer, that will be good. In rainy, that will be not up to mark, and in winter that will be the constant but less, right? So we know that जेव्हा सूर्य आपल्या डोक्यावरती असतो, that time maximum solar radiations comes to the earth, and that will generate the more electricity. But whenever it is at the 9 a.m., 10 a.m., 12 11 a.m., that is inclining to the earth. After also 10 p.m., 12 p.m., it is also inclining. So that means when it is 90 degree to the earth, at that time it will generate a maximum electricity, right? So this is the solar radiation interaction, right? So whenever we are going for the installation part, suppose in future you become a solar installer आणि तुम्हाला कुठेतरी जाऊन इन्स्टॉलेशन करायचं, तुम्ही सांगणार का तुमच्या त्या एखाद्या कस्टमरला की सर दिवसभर तुम्हाला पाहिजे तितकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते? नाही. तुम्ही त्यांना काय सांगणार की डिपेंड्स ऑन द नेचर, आपण दिवसातली फक्त आणि फक्त 4 तास इतकेच कडक ऊन कन्सिडर करतो, बरोबर. आणि हे फक्त समर मध्ये करतो. परत आपण बाकी सीझन्स नाही केलं तर आपल्याला 3 तासच भेटतात, त्याच्यापासून आपण आपल्या इलेक्ट्रिसिटीचं जनरेशन काढू शकतो, बरोबर. नाहीतर उद्या तुम्हाला तो कस्टमर घरी भांडायला येणार की तुम्ही म्हटले होते दिवसभर रात्रभर ऊन पडेल, असं होईल तसं होईल. तर ह्या फॅक्टर्स तुम्हाला, ह्या प्री रिक्वेजिट्स तुम्हाला लक्षात घ्यायचे. ओके, we'll move towards the next slide. Now the favorite topic at a practical or at the ground level, you will understand what are the various instruments that is required to measure the any kind of quantity. So I'll let you explain here. See, first that is the digital multimeter, which can be used to measure the voltage, current, resistance, continuity. Okay, all that things can be checked by the digital multimeter, right? So that multimeter is necessary instrument while we are installing the solar power plant. Then second, that is the clamp on power meter. Why it is necessary? So when
whenever we are installing a plant, at that time we have to we have to connect our supply to the inverter. What is the function of inverter? Whatever power is generated by the solar, that is the DC. As we know, our household applications are working on the AC supply, so we have to convert the DC supply into AC with the help of this inverter. So that is why this inverter is necessary. So whether our inverter is working very well, whether it is working not, that we can define by the help of clamp on power meter. Then battery analyzer or tester, again the battery system is there. So in every power plant there is no battery. If suppose we will consider online system, then there is no batteries. If we will consider offline system, what is that online offline, that I will explain into the types of solar photovoltaic system. But for now, just understood, in the offline system battery is necessary. So to check the battery performance, we need this battery analyzer. So here you can see this is the watt multimeter, this is the clap on meter. So here this is the area. So and this area we will hold the light, we will hold the wire which is coming out from the inverter. Then this will shows us whether our inverter is working proper or not. Then this is the battery analyzer. Here it is battery analyzer that will shows us the performance of battery. And the last one, that is the insulation tester. So what is the insulation tester? First of all, what is meant by insulation? Insulation means what? If suppose here is one wire carrying current, another wire is carrying current, and if suppose there is no insulation, then this will get short circuit. So there is three terms I will show you. First is a conduction or conductor. Second is a semiconductor. Third one is an insulator. So conductor means very good conductor of electricity. म्हणजेच there is a low resistance. Second, that is a semiconductor, which is an average conductor of electricity, but is not applicable for the Ohm's law, so medium resistance. And the insulation, that is nothing but a total zero conduction of electricity. That means our rubber, paper, okay, fiber, that is nothing but what? This is the insulator. So there is a high resistance. So that insulation we have to measure for the various, that is cables, that is आपण केबल बघितले असेल, केबलच्या वरती एक कोटिंग असते, that coating is nothing but what? This is an insulation layer. Okay, so that can be measured with the help of the insulation tester. So this is all about the instruments. इन्स्टॉलेशन करण्यासाठी बाकीचे काही इन्स्ट्रुमेंट्स लागतात, जसं की तुमचे थोडक्यात काय म्हणता येईल त्याला, जॉ असतो, वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स लागतात. दॅट वी आर नॉट डिस्कसिंग. ओके, we are just discussing electrical instruments. So there is a important thing, electric load analysis. Sir, suppose, see, what is the electrical load analysis part? You have to learn very carefully. Okay, हा टॉपिक तुम्हाला खूप केअरफुली लक्षात घ्यायच्यावरती तुम्हाला एक असाइनमेंट असणार आहे, तुम्हाला सॉल्व्ह करायच्या. नेक्स्ट सेशनच्या वेळेस मला दाखवायचे प्रत्येकानं. काय म्हटलं मी? प्रत्येकानं. ओके, तर खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे हा. दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग रिअली. आय ऑल्सो एन्जॉय दॅट थिंग, दॅट इज लोड कॅल्क्युलेशन. आता मला सांगा, जर सपोज तुमच्या घरी तुम्हाला इलेक्ट्रिकल सोलार इन्स्टॉलेशन करायचं आहे, कसं करणार? डायरेक्टली जाऊन पॅनल घेऊन येणार का? डायरेक्टली जाऊन पॅनल लावणार का? डायरेक्टली बॅटरी लावणार का? डायरेक्टली इन्व्हर्टर लावणार का आणि चालू करणार का? चालेल का असं? whether it will be work? नाही. दुसरी गोष्ट, एक घरगुती उदाहरण घेतो. आपली आई असते, आपल्या आईला माहिती असतं आपल्या घरामध्ये किती लोक आहेत. आपले वडील, आपला छोटा भाऊ, एक छोटी बहीण, तुम्ही आणि आई, असे घरामध्ये आहेत 5 लोक, बरोबर? देन एव्हरी डे युअर मदर नोज हाऊ मच चपाती पोळी यू ईट. सो तुमची आई 2 चपाती खात असेल, तुमचे बाबा 2 चपाती खात असतील, तुम्ही वैयक्तिक 1.5 खात असाल, तुमची छोटी सिस्टर 1.5 खात असेल आणि तुमचा भाऊ 2 खात असेल. तर टोटल ज्या काही चपाती झाल्या त्या झाल्या 9, बरोबर? म्हणजे तुमच्या आईला एक गणित कळतं की माझ्या घरातल्या सगळ्या कुटुंबांनी जर एवढ्या रोटी, एवढ्या भाकरी, एवढ्या चपाती खाल्ल्या तर 9 लागते. पण आई बनवताना 9 बनवते का? हा, पटपट मला रिप्लाय द्या. आई बनवताना 9 बनवते का त्याच्यापेक्षा कमी बनवते का 9च बनवते का त्याच्यापेक्षा 9 जास्त पेक्षा बनवते? जास्त बनवते. एक्स्ट्रा.
ऑब्विसली एक तर 9 बनवेल किंवा 9 पेक्षा जास्त बनवेल, राईट. कारण आईच्या डोक्यामध्ये असतं की कधी एखाद्याला जास्त भूक लागेल, ठीक आहे ना, त्याच्यामुळं जास्त राहिलं तरी चालतंय पण कमी पडायला नको. म्हणून आई काय करते, 12 चपाती 12 भाकरी बनवते. म्हणजे तुमची आईकडे एक अनालिसिस असतं की माझ्या घरातल्या माझ्या कुटुंबातल्या लोकांचं जेवणाची कॅपॅबिलिटी किती आहे, त्याच्यावरून ते ठरवते की किती मला चपात्या भाकरी करायच्या आहे. सेम तसं माझ्या घरामध्ये किती बल्ब आहेत, माझ्या घरामध्ये किती फॅन आहेत, टीव्ही आहे, रेफ्रिजरेटर आहे, वॉशिंग मशीन आहे, या सगळ्या गोष्टी माझं किती लोड घेतात हे ठरवून मला काय करावं लागतं, माझ्या पूर्ण घराचा लोड काढावा लागतो आणि त्याच्यापेक्षा थोडा जास्त पॉवर प्लॅन्ट मला उभा करावा लागतो. किती लोकांच्या लक्षात आलं? जस्ट राइज युअर हँड्स. लोड अनालिसिस म्हणजे काय किती लोकांना कळालं? Immediately raise your hands. Only 5-6 responses are there. 47 students are attending the lecture. बाकीचे किती लोकांना कळलं? लोड अनालिसिस करायचं म्हणजे काय करायचंय, मला माझ्या घरातला प्रत्येक दिवा, प्रत्येक लॅम्प, प्रत्येक इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स किती इलेक्ट्रिसिटी खातो ते कॅल्क्युलेट करायचंय. So the definition for the electric load is that electric component of a portion that consuming electric power. So that may be an electric light, that may be a TV, that may be a refrigerator, washing machine, electric iron, anything that may be anything. So now, why electric load calculation is important? का गरजेचं आहे? Because you have to understand how many current flowing through your electrical circuit breaker, or finding electric load, that is important. Why? Because you have to change your electrical services, right? म्हणजे तुमचा इलेक्ट्रिक लोड कॅल्क्युलेशन करणं तुमचं का गरजेचं आहे, तर तुम्हाला कळलं पाहिजे की तुम्ही किती इलेक्ट्रिसिटी यूज करताय. आता मला सांगा, जस्ट अगेन वन क्वेश्चन, तुम्हाला तुमच्यापैकी किती लोकांना माहिती आहे की आपल्या घरी किती वीज लागते? बोला पटपट, किती लोकांना माहिती आहे? जस्ट राइज युअर हँड की आपल्या घरामध्ये किती इलेक्ट्रिसिटी वापरली जाते हे किती लोकांना माहिती आहे? कोणालाही माहिती नाही. का? हे पहा, इंजिनियर म्हणजे फक्त आता तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर आहात, दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट यू आर एन इंजिनियर. आणि इंजिनियर म्हणजे त्याला कुठलेही स्ट्रीम, कुठलीही ब्रांच लिमिटेड नसते. यू कॅन लर्न मेकॅनिकल, यू कॅन लर्न सिव्हिल, यू कॅन लर्न इलेक्ट्रिकल, यू कॅन लर्न एनिथिंग. दॅट इज कॉल्ड एज इंजिनियर. Okay, so you should have to know how much electrical load your appliances are consuming, right? So second thing, whenever you will become a responsible family man, at that time one thing you will understand that electricity bill, जर electricity bill तुम्हाला दिवसेंदिवस जास्त यायला लागलं, that means many of your equipments are, that means it is wasting power, it is wasting your money, right? So you have to check your electricity bill. How many of you know your monthly electricity bill? किती लोकांना तुमचं मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल माहिती आहे? पटकन सांगा, किती लोकांना माहिती आहे इलेक्ट्रिसिटी बिल? व्हेरी गुड. पंचरत्न पवार, अभिषेक जाधव, गणेश, व्हेरी गुड. तर आपलं इलेक्ट्रिसिटी बिल माहित असायला पाहिजे. तर आता मी तुम्हाला लोड कसा कॅल्क्युलेट करायचा ते सांगणार, ठीक आहे? आता लोड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी गरजेच्या असतात ते तुम्हाला मी पहिल्यांदा सांगतो. आता पहा, माझ्या घरामध्ये एक लॅम्प, माझ्या घरामध्ये 2 लॅम्प आहेत, बरोबर? पण मला ह्या 2 लॅम्पचं स्पेसिफिकेशन माहित पाहिजे. तर ठीक आहे, मी समजतो माझ्या घरामध्ये एक लॅम्पची जी वॅटेज आहे तो किती वॅटचा आहे? 60 वॅटचा आहे. म्हणजे 2 लॅम्पचं मिळून किती वॅटेज झालं सांगा पाहू? 120 वॅट झालं की नाही? बोला पटपट, मला एकट्याला पण बोलायला बोर होतो. सो आय रिक्वेस्ट यू ऑल जॉईन दिस डिस्कशन. ओके, सो 2 लॅम्प साठी मला किती लागते? 120. 2 फॅन आहेत, 2 फॅन आहेत. माझा एक फॅन असेल माझा 75 वॅटचा, तर 2 फॅनचं किती होईल? 150. व्हेरी गुड. 150. देन आपल्याकडे एक टीव्ही आहे, टीव्ही साठी असेल माझा 200 वॅटचा टीव्ही आहे, तर मला तो किती लागणार? 200 वॅट. आपल्याकडे रेफ्रिजरेटर आहे,
तो पण आहे 250 वॅटचा, त्याचा 250 वॅट. म्हणजे तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये असलेल्या इक्विपमेंट्सचं काय माहिती पाहिजे? पॉवर रेटिंग माहिती. काय माहिती पाहिजे? लाऊडली काय माहिती पाहिजे तुम्हाला? Power rating. पॉवर रेटिंग माहिती पाहिजे. व्हेरी गुड. आता जेव्हा मला ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती होतात तेव्हा मी ऍडिशन करेन. 250 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 120 किती होतंय सांगा? माझं मॅथमॅटिक्स कच्चं असल्यामुळे तुम्ही सांगा पटकन. माझ्या मते 720 वॅट होत असेल. बोला. 250 plus 200 plus 150 plus 120. How much it will be? Is it right? 720. Yes, I'm right. So 720 watt will be the required. बरोबर? Yes. So हे असं कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा just I request those who are Vishal. Just don't disturb the others. Okay. So I am giving you one platform. Okay. So I am giving you here one platform that will shows you directly. You can just, there is a one website. You can just put your values. Okay. You can put your values into that, and then you will just able to understand how much load is required. So just we will go for the loamsolar.com. Just a minute. Okay. There was introduction. Okay, so now I am taking you to the website. So just clicking on these, so it will take us to the one website. So that place we will just add the values only, and then we will come to understand how much power or wattage will be required. So it is taking us to the calculator. Right? So here is the calculator. So simply, can you see the screen properly? Yes, sir. Now I am just writing whatever the units is there and how much is there. Load will be automatically calculated. Okay. So see, just enjoy the level. Okay. Now, yes, here. Now I will take my own example. Okay. So here I have a little bit around 12 watt bulb. I am using LED bulb. So see, I have selected 12 watt rating. I had selected. How much bulbs are there? There is around 10 bulbs. There is around 10 bulbs. So see, load will be automatically. How much it will be? 12 into 10. How much it will be? 120. See here, automatically it is coming 120. Is it? Is it Yes, interesting? Yes, sir. Yes. Yes. Now next, ceiling fan. Ceiling fan I will select for the 60 watt. So that is also I am having a 5 ceiling fan. So that will be 300 watt. Is it coming? Yes. Table fan. There is no table fan. So I am not selecting table fan. TV. There is one TV, 200 watt. There is one. I'll place a quantity. Okay. Now it is okay. Then air conditioner, AC. So there is a rating of AC. So 1 ton, 1.5 ton. So like that way. So now from your mechanical, anybody having idea what is meant by ton? What is meant by tons? 1 ton म्हणजे काय? वेट असतं का हे? सांगा पाहू. 1 टन म्हणजे वेट असतं का हे? 1000 किलो असतं का? Yes, sir. चूक. 1 टन म्हणजे वजन नसते या ठिकाणी. ठीक आहे. तर टनेज म्हणजे काय असतं? तर दॅट इज द
तुमची जी हिटिंग व्हेंटिलेशन जसं जसं तुम्ही मेकॅनिकल मध्ये पुढे पुढे जाल, आय थिंक देर इज वन सब्जेक्ट RAC, रेफ्रिजरेशन एअर कंडिशनिंग. आय थिंक आय मे नॉट बी रॉंग इफ there is a subject. So that air conditioning tonnage means what? That is the rating of air conditioning units. Air conditioning units काय असतं ते वेटेज असतं. सो कसं असतं, that tons means जसं तुमची हीट कशामध्ये मेजर केली जाते, दॅट इज नथिंग बट BTU, ब्रिटिश थर्मल युनिट, राईट. सो 1 टन ऑफ एअर कंडिशनिंग मीन्स वॉट, तर 12,000 ब्रिटिश थर्मल युनिट हे काय करू शकतो, एका तासाला बाहेर काढू शकतो, राईट. सो the 1 ton that is means what, एक जर आपली 10 by 10 ची रूम असेल तर 1 ton is enough. So I am taking 1 ton, so that is around weightage of 1000. So that I will take a 1, so that is also 1000. Washing machine is there, that is around 700, so I am writing that 1. Water pump is there, half HP, पाण्यासाठी असतो आपल्याकडे half HP, that is 1. Okay, then geyser is there also to heat the water, that is also 1 quantity. Heater, there is no heater. Refrigerator, I'll take 165 liters, that is around 1. Then electric iron is also there, that is 550, also 1. Are you guys getting what I am doing? सगळ्यांना कळतंय मी काय करतोय? Yes, sir. Yes, very good. Then mixer grinder, it is there. आणि या सगळ्या गोष्टी आपल्या घरी असतात. पहा, mixer grinder, I'll place a 1 quantity. PC laptop, yes, there is a 1 PC, I'll take a 1. Then Microsoft oven, I'll just skip that one. Radio, stove, clothes dryer, electric clock, cooking range, I'll just not taking all that things. So other applications, if your appliance is not listed here, you can write, right? So if there is other appliances, you can write here other, and then you can write whatever the weightage is there, how much quantity is there, that will take you. So now the task for you, this all we had taken here, right? So from that, if we'll take the addition of this all, that will become automatically here. You can see the addition is here automatically coming 4475. Is that clear? Is that clear? Yes, Hello? sir. Yes. So Yes, sir. 4475 watt, that much total load is there. आपला टोटल लोड किती झाला? 4475 वॅट. याला किलोवॅट मध्ये करायचं म्हटल्यावरती किती होईल? 4. I will write 5 किलोवॅट, राईट, डिवाइड बाय 1000, बरोबर का? बेसिक ह्या गोष्टी माहिती असतील तुम्हाला, राईट. तर 4.5 किलोवॅट इतकं माझं काय झालं, तर इतकं माझं लोड झालं. कळाला का लोड कसा कॅल्क्युलेट करायचा? लोड Yes, कसा sir. कॅल्क्युलेट करायचा सगळ्यांना Yes, sir. कळालंय? Yes. व्हेरी गुड. ठीक आहे. Yes. तर अशा पद्धतीने आपण काय करणार आहे, लोड कॅल्क्युलेट करणार आहे. हा लोड अनालिसिस झाला. ठीक आहे. बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत, इन्व्हर्टर, बॅटरी, सोलार पॅनल, चार्ज कंट्रोलर, ते आता आपण बघणार नाही. आता फक्त माझा मोटो एवढाच आहे की तुम्हाला कळायला पाहिजे की तुम्ही लोड कसा कॅल्क्युलेट करता. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? येस. सो नाव विल क्लोज दिस वन. सगळ्यांना कळालंय लोड कसा कॅल्क्युलेट करायचा. इफ यू वॉन्ट, आय विल शेअर दी लिंक. ओके. सो आता खरी मजा आहे, तुमच्यासाठी एक असाइनमेंट टास्क असणार आहे. दॅट असाइनमेंट टास्क इज, तुम्हाला नेक्स्ट सेशनला येताना तुमच्या स्वतःच्या घरची जी काही लोड आहेत ते तुम्हाला काय करायचे, कॅल्क्युलेट करायचे. काय करायचे? कॅल्क्युलेट करायचे. काही अडचण? मी तुमच्या चॅट लिंक मध्ये तुम्हाला मी लिंक टाकलेली आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा लोड काय करणार आहात, कॅल्क्युलेट करणार आहात. कोणाला डाऊट? एव्हरीवन, जेवढे आता सेशनला आहेत अराउंड. येस गणेश, व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम, व्हॉट इज युअर डाऊट, लेट मी नो. ओके. तर लिंक मी ग्रुपमध्ये आता आपल्या चॅट लिंक मध्ये टाकलेली आहे. सो यू विल गो थ्रू द लिंक. You will find out how many apparatus, how many appliances, electric appliances is there. प्रत्येकाचं वेटेज शोधून काढणार आहात तुम्ही, आणि त्याच्यावरून तुम्ही उद्या मला नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सॅटरडे प्रत्येक जण सांगणार आहात की सर, इन माय होम देयर इज दॅट मच इलेक्ट्रिक लोड. इज दॅट डाऊट? एव्हरीवन, इज इट क्लिअर? Yes, sir. No, sir. Fine. Now we will move towards next, that is the solar PV electricity.
आता इथून आपली चालू होते खरी गंमत. कशी जनरेट होते इलेक्ट्रिसिटी? तर ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होण्याच्या पूर्वी वी विल जस्ट लुक ओव्हर ऑन solar cells. So what is solar cells? The solar cell, that is the device which converts solar energy directly into electricity. That is the solar cell. तर इथं मी तुम्हाला वरती टॉपला एक दाखवलेलं आहे, ठीक आहे, इथे पाहायचं. This is the solar cell. Okay. Now this solar cell I am showing you here. Okay. So in that solar cell you can see there is a sunlight, there is a n-type material, p-type material and there is a pn junction. इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत का? What is p-type material, n-type material? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जर ह्या झालेल्या नसतील तर 12वी मध्ये झालेल्या असतील फिजिक्स मध्ये, राईट? अदरवाइज केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स कुठेतरी झालेले असतील. सो द इम्पॉर्टंट थिंग, कशी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते मी सांगतो. सुरुवातीला काय होतं की तुमच्या याच्यामधून काय होतात, सोलारचे जे काही रेज येतात ते याच्यावरती येऊन आदळतात. कशावरती? सेलच्या वरत्या टॉपवरती. जेव्हा वरती आदळतात तेव्हा त्याच्यामध्ये जे काही एन टाईप मटेरियल असतं, फॉर एक्झाम्पल मी इथे दाखवतो असं तुम्हाला, अशा काहीतरी तुमचे असतं वरची लेवल, त्याच्यानंतर ही खाली असते तुमची, अशी खाली असते एक तुमची खालची लेवल, इथे एक खाली ग्लास असतो, वरती एक ग्लास असतो आणि मध्ये असते तुमची एक डिप्लेशन लेअर. ओके. आता इथं असतं तुमचं मायनस मायनस मायनस, मी म्हणतो इलेक्ट्रॉन्स. इथं असतात तुमचे होल्स. ठीक आहे. आता इलेक्ट्रॉन्स होल्स वरती मी रिपीट नाही करत. ओके. आय जस्ट अज्युम दॅट यू आर व्हेरी वेल नोन अबाउट द होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. जेव्हा याच्यावरती रेज पडतात तेव्हा काय होतं, तर इथले इलेक्ट्रॉन्स हे काय होतात, एकदम फ्री होतात, एकदम असे हलतात. ठीक आहे. तेव्हा काय होतं की ते हलून काय करतात, इथे येऊन पडतात. जेव्हा हे जी काही रेज असतात हे आपले कसले वेव्स आहेत, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत, त्यामुळे त्या डायरेक्टली येतात डिप्लेशन लेअर पर्यंत. ठीक आहे. जर इन्फ्रारेड वेव्स असतील तर ते इन्फ्रारेड वेव्स ह्या पूर्णपणे काय होतात, अशा निघून जातात. आणि जर का तुमच्या सिंपल लेयर्स असतील तर त्या याच्यातून जात नाही. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ज्या काही हिटिंग फोटॉन्स येत आहेत ते काय करतात, त्याच्यावरती आपटतात. आणि ते आपटल्यानंतर काय करतात, तर तुमचे जे काही निगेटिव्ह आयन्स म्हणजेच काय इलेक्ट्रॉन्स, ते काय होतात, याच्यातून असे फ्लो व्हायला लागतात. आणि इथं आपण लोड कन्सिडर करूया, ते याच्यातून फ्लो व्हायला लागतात आणि ते या पाथच्या थ्रू इकडच्या होल्सला येऊन भेटतात. इकडच्या होल्सला येऊन काय होतात, ते भेटतात. सो लाईक दॅट वे तुमची इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. ठीक आहे. तर आता तत्पूर्वी मी तुमच्यासाठी एक छोटासा व्हिडिओ आणलेला आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप छान पद्धतीने लक्षात येईल की एक्झॅक्टली कसं काही जनरेशन होतं. ठीक आहे ना. सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग, you just understood how this exactly works. Okay. ओके. आवाज येतो याचा सगळ्यांना? No, sir. व्हिडिओचा आवाज आता मी बंद केलेलं आहे. एकदा चेक करा आवाज येतोय का? No, sir. ओके. आवाज येत नाहीये. ठीक आहे. नो इश्यू. जस्ट यू सी व्हिडिओ, आय विल एक्सप्लेन यू थिंग्स. ओके. Just let me check whether there is another way to share the same. Just a second.
Okay, please check whether it is audible or not. How does a photovoltaic or solar cell work? Yes, sir. Now it is audible. Okay, thank you. Let me take it as a long. Okay, now I'll just start the video. You just have a it will just give you some essence of the solar cell, how it is exactly working. Okay, so I'm starting that one, and in between I'll just pause and I will also elaborate on the same. How does a photovoltaic or solar cell work? Silicon is the most commonly used semiconductor in solar cells. It is very stable, containing 4 electrons in its outer shell, its valence electrons, and thus So now see the solar cell. In that case, which material is which semiconductor used? The silicon. Silicon is the most commonly used semiconductor in that solar cell. Why? Because it containing the 4 electrons in its outer shell. That means valence electrons. That means it is easily attract all other electrons or ions in its covalent bonds. Okay, so that is why covalent bonds silicon with is preferred. silicon atoms. In a solar cell, there are 2 layers of silicon. One layer is doped with an N-type dopant, usually phosphorus, and the other is doped with a P-type substance, usually boron. With the 2 doped layers of silicon with boron. Now see here, as I told you, there is a first, that is the glass layer, which we can see at the top, that is the front contact. In there is an end layer, then P layer, and also there is a one contact, and also here is a glass. Okay, so this is the structure of solar cell. So that is the layers. Okay, so in that layer एवढ्या आतमध्ये कसं काम होतं थोडंसं पुढं पाहूया. ठीक आहे. Usually boron. With the 2 doped layers of silicon in contact, the holes of the p-type side and the electrons of the n-type side attract each other, and the opposite charge. See, जेव्हा हा आहे आपला टॉप साइडचा, इकडे आपला ग्लास आहे टॉप साइडचा आणि इकडे आपला डाऊन साइडचा ग्लास आहे, राईट. याच्या आतमधली प्रोसेस आपण पाहतोय सध्या की सेल मध्ये इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट होते. तर जेव्हा याच्यामध्ये आयॉन एन टाइप अँड पी टाइपचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स दे आर रिकम्बाइनिंग टू इच अदर. That time it causes to flow the electrons, and whenever the flow of electrons is there, that means it is current, right? Just start neutralizing each other. This electron movement results in an electric field and forms the depletion region. The depletion region acts as a barrier between the 2 silicon contacts, so the electrons and holes no longer cross over and combine. When sunlight strikes the cell, the photons, or packets of light energy, excite this. Now see, this is the important factor. जेव्हा आपल्याला इकडून असे सनरेज आता आलेले आहेत, आपल्या सेलवरती पडलेले आहेत, तिथून पुढे काय होतं का, जेव्हा हे सनरेज याच्यावरती पडतात एन टाइप मधून काय होतात तर होल्स क्रिएट होतात. ओके, माझा आवाज येतोय? एम आय ऑडिबल? Yes, sir. So जेव्हा whenever there is a sun rays coming from the sun and it is just colliding on the front contact of the cell, that time what happening, there is a generation of positive ions. Okay, that means holes. Okay, so now see, Silicon atoms, causing electrons to mobilize and break free. कसे फिरत आहेत तर त्याच्यामध्ये काय व्हायला लागले, ते एक असे फ्री मध्ये फिरतायत. आता तिथून पुढे काय होतं पहा. Stay on the n-type side due to the electric field, while the holes are swept over to the p side by the electric field. That means whenever that this side also this side, whatever the solar rays that coming to the solar cell, at that time there will be the collision. What means that electrons and holes will be generated, and the whatever excessive amount of the holes and the electrons that will comes towards their parent electrons and holes. So तुमचे जे काही होल्स आहेत ते इथे स्टेबल झाले, जे एक्स्ट्रा आहेत, एक्सेस आहेत. ओके, The excess electrons result in an extra negative charge on one side, and the holes create the extra positive charge. सो नाव आता हे जे एक्स्ट्रा आलेले आहेत
काय होतं, जर सपोज एक आपल्याकडे अशी 4 व्हीलर आहे, या 4 व्हीलर मध्ये काय, इथं मधल्या सीट वरती 3च लोक बसत असतील, 1 2 आणि 3, इकडूनच चौथा आला तर काय होईल, इकडचा बाहेर पडेल, जर इकडूनच चौथा आला तर इकडचा बाहेर पडेल. तशा पद्धतीनं ऑलरेडी आपली जी काही इतर इलेक्ट्रॉन्सची आणि होल्सची जी संख्या होती ती लिमिटेड होती, पण हे जे एक्स्ट्राचे आले कशामुळं, जेव्हा सोलार रेज याच्यावरती येऊन आदळले तेव्हा जे एक्स्ट्राचे आले ते काय होतील, मग हळूहळू इथून बाहेर पडण्यासाठी मार्ग शोधतील, हळूहळू काय करतील, बाहेर पडण्यासाठी मार्ग शोधतील. मग हे काय करतील, तुमचे पॉझिटिव्ह इकडे येतील असे, हे जे एक्स्ट्रा आहेत ते काय होतील, बाहेर येतील असे. इथले जे एक्स्ट्रा आहेत ते काय होतील, इकडे बाहेर जायला बघतील. दे विल फाइंड आउट द path. They will find out the path. Let us see what happened next. On the other side, when the two contacts are connected. See, just I told you, जर आपण काय केलं, की सिंपल एक त्यांना पाथ प्रोव्हाइड केला. आपण काय केलं, इकडचा कॉन्टॅक्ट आणि इकडचा कॉन्टॅक्ट एका लोडच्या थ्रू, इकडल्या बल्बच्या थ्रू काय केला, जोडला. तर काय होईल, इकडचे निगेटिव्ह आयन्स इकडून येतील, इकडून असे येतील, आणि तुम्हाला तर माहितीये positive and negative will get attract to each other or it will get repulsed to each other. What will happen? Attract. It will attract to each other, right? So then तुमचे जे काही इलेक्ट्रॉन्स वरच्या साइडने जे काही मायनस सिम्बॉल दिसतो त्याला आपण इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो, आणि खाली जे प्लस आहेत त्याला आपण होल्स म्हणतो. मग काय होणार, तुमचे इलेक्ट्रॉन्स हे बल्बच्या थ्रू जाऊन काय येणार, तुमच्या होल्स कडे खाली येणार, आणि एकदा का ते आले तर एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होऊन काय होणार, ते कॅन्सल आउट होणार. ठीक आहे, लेट अस सी. In the circuit, the electrons are See, you can see, p-type side. इलेक्ट्रॉन्स तुमचे जात आहे, तुमचा बल्ब ग्लो झालेला आहे, आणि त्याच्यातून ते काय होतील, Electrical current. पॉझिटिव्ह कडे येतील इकडे, आणि इकडे येऊन काय होतील, व्हॅनिश होतील, इकडे येऊन व्हॅनिश होतील. सो दॅट मीन्स दिस इज एक्झॅक्टली just what it is doing, it is generating electricity, right? So this is the this is what I would like to show you is about the solar cells working. Okay, I hope everyone is clear about the cell. Now the solar cells that are based on the photovoltaic effect. So photovoltaic effect is what, just now we have saw the effect. Whenever the on a two-layer semiconductor, that time that will produce a voltage. That voltage is nothing but what? That is nothing but difference between these two type layer levels. The whatever the potential is available there, that is the difference between these two. So now this is the cell. So now one question in my mind. My one cell that is creating 5 volt. Second cell like that way, another coming 5 volt. Third cell also 5 volt. And these are the two terminal of the cell. These are the two terminal. These are the two terminal. आता मला सांगा, आपल्याला 5 व्होल्टनी काय होतंय का हो? Is there anything going to happen? बोला पटपट. जर आपण प्रॅक्टिकली एक एक सेल बघितला तर 5 व्होल्टनी काय होणार आहे का आपलं? काहीच नाही होणार, राईट? सो आपल्याला काय करावं लागतील, ह्या सेल्स आपल्याला कनेक्ट कराव्या लागतील. त्या काय करावं लागतील, कनेक्ट कराव्या लागतील. सो त्या कशा कनेक्ट करायच्या, सिरीज मध्ये करायच्या की पॅरलल मध्ये करायच्या? गंमत पहा, जर मी इथला एक टर्मिनल घेतला, याचा टर्मिनल याला जोडला, याचा टर्मिनल याला जोडला, आणि इथला एक घेतला, तर माझ्याकडे काय झाला, इथे एक प्लस मायनस, हे आपले प्लस मायनस टर्मिनल आहे. ठीक आहे, प्लस मायनस प्लस मायनस. तर माझ्याकडे 5 प्लस 5 प्लस 5. जर व्होल्टेज सोर्सेस सिरीज मध्ये असतील तर व्होल्टेज वाढतं की कमी होतं, सांगा पाहू. बेसिक इलेक्ट्रिकल मध्ये झालंय तुम्हाला, वाढतं. म्हणजे माझं व्होल्टेज किती होणार, 15 व्होल्ट होणार, बरोबर का? बरोबर. येस सर. हा, म्हणजे असं करून मला काय करावं लागणार, मल्टिपल सेल्स मला एकत्र घ्यावं लागतील, तेव्हा माझे व्होल्टेजची काय होईल, म्हणजे माझी जी काय पॉवर जनरेट होणार आहे, माझं जे व्होल्टेज जनरेट होणार आहे ते माझी सॅटिस्फॅक्टरी जनरेट होईल, बरोबर. म्हणून तुमच्या ज्या काही सेल्स असतात त्या सिरीज पॅरलल कशा कनेक्ट कराव्या लागतात याच्यावर, कशावरती डिपेंड असतं ते, व्हॉट एव्हर दी आउटपुट यू आर गेटिंग, व्हॉट एव्हर द आउटपुट इट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो ही आपण एक सिंपल सेल बघितलेली आहे. आता ह्या सेल जेव्हा अशा प्रत्येक ठिकाणी अशा कनेक्ट केल्या जातात
अनेक अनेक सेल एकत्र कनेक्ट करून एक एक डिव्हाइस बनतं आणि ते डिव्हाइस म्हणजेच मॉड्यूल. दॅट डिव्हाइस इज नथिंग बट व्हॉट मॉड्यूल. त्याला म्हटलं आपण मॉड्यूल किंवा यालाच म्हणतो आपण पॅनल. यालाच काय म्हणतो आपण मॉड्यूल, सोलार मॉड्यूल किंवा सोलार पॅनल. चल लेट अस सी कसं दिसतो तो पॅनल पाहूया आपण. Before going for that, I will just explain you what is the types of solar cells. Solar cells च्या पण आता टाइप्स असतात. तर टाइप्स कशावरून डिपेंड्स असतात बघा, सिंपल. सोलार सेलचे जे काही टाइप असतात ते दोन आहेत मोस्टली यूज. असे भरपूर टाइप आहेत, 5-6 टाइप आहेत, बट मोस्टली इम्पॉर्टंट इज मोनोक्रिस्टलाइन अँड पॉलीक्रिस्टलाइन. ठीक आहे. सो मोनोक्रिस्टलाइन अँड पॉलीक्रिस्टलाइन याच्यावरूनच तुमच्या सोलार पॅनलला सुद्धा नावं पडतात की तो मोनो आहे की तो पॉली आहे. ठीक आहे. सो मोनो मीन्स व्हॉट, दॅट इज मीन्स मोनोक्रिस्टलाइन. पॉली मीन्स व्हॉट, दॅट इज मीन्स पॉलीक्रिस्टलाइन. इज दॅट क्लिअर? जर तुम्हाला एखादा पॅनल दिसला आणि त्याच्यावरती लिहिलेलं असलं मोनो, तर तुम्ही काय म्हणणार, का ठरवणार की त्याला मोनो का म्हटलेलं आहे? त्याचं तुम्ही लॉजिक काय लावणार, याच्यामधल्या सेल्स कशा आहेत, याच्यामधल्या सेल्स कुठल्या टाइपच्या आहेत. तुम्ही बोलत नाहीत, बोला. मोनोक्रिस्टलाइन, राईट? मोनोक्रिस्टलाइन. मोनोक्रिस्टलाइन मध्ये काय असतं, तर त्या ज्या सेल्स क्रिएट केलेल्या असतात त्या काय केलेल्या असतात, तर सिंगल क्रिस्टल ग्रोन आयसोलेशन केलेलं असतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त प्रमाणामध्ये लेयर्स लावावे लागते क्रिस्टलमध्ये आणि त्याच्यामुळे याची एफिशियन्सी ही खूप छान असते. याची एफिशियन्सी काय असते, खूप छान असते आणि ती असते 15 ते 24%. पण एफिशियन्सी वाढते त्याचबरोबर त्याची कॉस्ट पण कितीने वाढते, 35% ने वाढते. 35%. दुसरा असतो आपला पॉलीक्रिस्टलाइन. पॉलीक्रिस्टलाइन मध्ये काय आहे, तर त्याच्यामध्ये काय केलं असतं, इथं सिंगल क्रिस्टल असतं पण याच्यामध्ये मल्टिपल इंटरलॉकिंग असतं. एकाच सिलिकॉन क्रिस्टलला मल्टिपल इंटरलॉकिंग असतं, त्याच्यामुळे त्याची कॉस्ट कमी होते, इफिशियन्सी पण थोडीशी ऑन एन एव्हरेज. माणसांना जर इफिशियन्सी पाहिजे तर कॉस्ट बेअर करावी लागते. इफ पीपल वॉन्ट less efficient as well as cheaper, then they go for the polycrystalline. If people wanting more efficiency with more cost, they can prefer for the mono. But mostly right now, as per my experience, I had installed around 4 sites, 4 solar plants I had personally installed, and in that I had preferred polycrystalline. Why? Because there is the cost matters. There is a cost matters, and 30% cost is nothing but very high, राईट. म्हणजे जो एक पॅनल मला 100 रुपयाला बसेल तो तिकडच मोनो कितीला बसणार, 135 ला. राईट. म्हणजे जर मी 4 पॅनल पॉलीचे घेऊ शकतो तर तिथं फक्त मला 3च पॅनल मोनोचे येतात. राईट. बट इफिशियन्सी त्याची जास्त असते. बट ऍट एंड वी विल जस्ट प्रेफर द पॉलीक्रिस्टलाइन. ओके. Now there is the some technology solar cells I had mentioned here: mono, poly, copper, cadmium, amorphous. So that are the depends on the efficiency. So mostly we prefer these two. Okay. So this is all about the efficiency module. We'll come back to the module again. This is the cell. This is a small cell. Can you see that one? This is the one cell, this is another cell, this is third, fourth, fifth, and sixth. Okay. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like that way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Means 12 by 6. How many total cells will be there? 72. 72. Very good. Means 72 cells are there which are connected series parallel to each other. Okay. Means solar modules means what? How we can define? That is nothing but number either in series or in a parallel. का करावा लागतो मॉड्यूल? टू इन्क्रीज द आउटपुट व्हॅल्यू. टू इन्क्रीज द आउटपुट व्हॅल्यू. लक्षात येत आहे का? लक्षात येत आहे का? Yes, sir. येस. तर दॅट सोलार मॉड्यूल त्याची रेंज जी असते डिपेंड्स ऑन द, कशावर डिपेंड असेल सांगा बरं? सोलर मॉड्यूलची आउटपुट जी इफिशियन्सी आउटपुट रेंज असेल कशावरची डिपेंड असेल?
कोणत्या गोष्टीवरती Number सोलार of मॉड्यूलचं आउटपुट? व्हेरी गुड, नंबर ऑफ सोलार सेल घेतल्या तर माझं आउटपुट कमी येणार आहे. सो मोस्टली सोलार पॅनलचे जे काही आउटपुट आहेत ते कुठपासून व्हॅरी होतात? 100 वॅट ते 365. तुम्हाला 10 वॅटचा पण मिळतो, डझंट मॅटर, 10 वॅटचा पण पॅनल मिळतो तुम्हाला, बट 100 to 365, right? So that is the wattage of the your solar panel. That is also called as a module. Is that clear till here? Any doubt? Is there any doubt till here? No, sir. No, sir. Okay, No. fine. So this is about, yes? Anybody? Okay, fine. If any doubt, you can ask me. No issue. Now we will move towards the next part. Here you can see how this solar cell to solar system has been converted, right? So here you can see the solar system, how it is going to convert. So see, this is the solar cell. This is the solar cell. This solar cell can be connected, or I can say interconnected to each other, and then you will get like that way. How many of the solar cells are there? 40, right? These are the 40 solars. So in that 40, you will see all these are connected as well as parallel. So interconnection of these will become a solar module, right? And the multiple modules, we can say multiple modules that is connected in a series is known as a solar panel. सोलर पॅनल म्हणजे काय? असे मल्टिपल तुमचे जे काही आरेज असतात, ते मॉड्यूल असतात, ते काय केले असतात? कनेक्ट केले असतात. मल्टिपल सोलर पॅनल्स जेव्हा कनेक्ट केले जातात तेव्हा अरे हा काय बनला? तुमचा एक ॲरे बनला. कसा? तर इथं एक आहे आणि इथं दोन दुसरा माझा कनेक्ट केला, इथं 1, इथं 2. तर अशा पद्धतीने मला काय करता येतं? सेपरेट पॅनल्स मी ऍड करणार. तर हा झाला माझा ॲरे, आणि असे खूप सारे ॲरे जोडतो तेव्हा एक बनतो आपला प्लॅन्ट, तेव्हा आपला बनतो सोलार पॉवर प्लॅन्ट. लक्षात येत आहे? लक्षात येते? Yes, sir. हा, तर अशा पद्धतीने आपला काय बनतो? सोलार सेल पासून सोलार फोटोव्होल्टाइक सिस्टम बनते. इथपर्यंत सगळ्यांचं क्लिअर आहे? कसं सोलार सेल पासून कशी फोटोव्होल्टाइक सिस्टम भेटते कळतंय? सो दिस इज फॉर दी टुडे सेशन. ओके, तर आज आपण काय पाहिलं? पहिले परत एकदा मी सगळ्यांना रिवाइज करतोय. जस्ट टेकिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड अगेन. Today we had seen first thing, that is about the what is the core structure we are going to see, right? Yes, this was the first. So in that we had seen the first important thing, that is about the energy scenario. So how that electricity contributed for the globally as well as the India. Renewable energy technologies, we had gone through the various electrical energy technologies. Then role of solar PV, we had seen what is the various roles of the solar photovoltaic system. Then what is the policies in India. Then basics of electricity we had cleared. Also radiation means, what is the mean by radiation, what are the various instruments are using for the measurement, that will be discussed. Then electric load analysis, so how to calculate load analysis, that also we had gone through. Then solar PV electricity. So what is meant by solar PV electricity, how it is generating, how cells are working, that is also we had understood. Then introduction of solar PV modules. So means multiple solar cells that is connected to the single in a single manner, that will make a module. Then multiple modules will be connected, that will become a panel. Multiple panels are connected, that is becoming a array, and multiple arrays connected, that is becoming a major solar photovoltaic system. Now for the next session we will go for the introduction to the battery, then charge controller, then MPPT, then types of solar PV systems, that will, okay. But before going for the next, तुम्हाला बोर होत असेल तर सांगा. No, sir. ओके,
तर मग आज आपण अजून एक पॉइंट ऍड करूया, म्हणजे तुम्हाला किती, आता जसं आपण पाहिलेलं आहे राईट, आता आपण काय पाहिलं होतं की जसं की आपल्याला किती ह्याच्यापर्यंत हे करायचं आहे, लोड काढलेला होता आपण, किती आला होता लोड आपला, कोणी सांगतोय का? लोड किती आला होता आपला? 4400. येस, 4500 आपण कन्सिडर केला होता, बरोबर. तर आता मी काय करतोय, जस्ट लेट मी ऍड वन स्लाइड. आता पहा इथं मी लोड काढला, माझा लोड किती आला, इथं लिहितो मी लोड 4500. एका मिनिटासाठी आपण असं ठरवूया की 5000 कन्सिडर करू, चालेल. 5000 वॅट म्हणजे 5 किलोवॅट, बरोबर. 5 किलोवॅट इतका आपण लोड कन्सिडर केलेला आहे, बरोबर. इथपर्यंत कोणाची काय अडचण? कोणाची काही अडचण? नो सर. आता पहिली गोष्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असते ती म्हणजे तुमच्या इन्व्हर्टरची रेटिंग. ठीक आहे, इथे लिहितो मी इन्व्हर्टरची रेटिंग. इन्व्हर्टर रेटिंग खूप सिंपल आहे, पहा ह्याच्यामध्ये काहीही रॉकेट सायन्स नाही, खूप सोपं असतं. आता इन्व्हर्टर रेटिंग कशी काढतो आपण, पहा तर ऑलवेज आपला इन्व्हर्टर तो असतो तो आपल्या लोडपेक्षा किती असला पाहिजे, 25% हा जास्त असला पाहिजे आपल्या. आता हे मी तुम्हाला नंतर याच्यामध्ये थेरॉटिकल सांगेन, पण आता मी तुम्हाला एक्झॅक्टली सिस्टम उभा कशी करायची त्याच्याबद्दल एक्सप्लेन करतो. तर 25% ऑफ द टोटल लोड इतका जास्त असला पाहिजे. म्हणजे 5000चा 25% किती येतो सांगा, कसा काढणार मी? 5000 मल्टिप्लाय बाय 25%, सांगा पटपट. 1250 येतं, 1250 येतं. मग माझा इन्व्हर्टरचं रेटिंग किती असलं पाहिजे? माझा लोड प्लस 25%, बरोबर का? हेच सांगितलं ना मी आता. काय सांगितलं मी तुम्हाला की इन्व्हर्टरचं रेटिंग हे आपल्या टोटल लोडच्या किती पर्सेंट जास्त असलं पाहिजे? 25%. ऍग्री? मान्य? कळालं का? कळालं नसेल तर बोला, Yes, sir. शांत बसू नका. मग किती आला माझा इन्व्हर्टर? 6250 वॅट, बरोबर का? माझ्या इन्व्हर्टरची रेटिंग किती आली? 6250. इथपर्यंत काय अडचण? काही अडचण? तुम्ही माईक चालू ठेवा यार, चालू ठेवा, बोलत राहूया, खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. नसेल तर आपण थांबूया. तुम्ही जर थकला असेल ना तर आपण स्टॉप घेऊया. थकलेत का तुम्ही लोक? कंटाळा आलाय का? नो सर. मग तुम्ही माईक चालू ठेवा, बोला, डिस्कस करा, कारण खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे हे. तुम्हाला बाहेर याच्यावरती लोक पेड क्लासेस घेतात, पैसे घेतात हे शिकवायला. आपण हे फ्री ऑफ कॉस्ट आपल्या डिपार्टमेंटने, आपल्या कॉलेजने छान इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहे. तुम्हाला हे खूप सुंदर पद्धतीने कळणार. तुम्ही रिस्पॉन्स नाही केला तर कसं होईल मग? ठीक आहे, पहिली गोष्ट क्लिअर झाली. इन्व्हर्टरचं रेटिंग मी काय करेन, 6250 वॅट घेईन. आता माझ्या इन्व्हर्टरच्या रेटिंग नुसार मला एक्झॅक्टली एवढं भेटत नाही. जर मला 6000 भेटत असेल तरी पण मला चालेल 6000 वॅटचा, किंवा मी काय करेन 6500 साठी जाईन. ठीक आहे, मी थोडाफार मला एक्झॅक्टली माझं जेवढं रेटिंग येईल तेवढं भेटू शकेल का याची गॅरंटी देऊ शकत नाही, बट त्याच्या जवळपास आपण ऍडजस्टमेंट करून तो घेऊ शकतो, काही अडचण नाही. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट काय आहे माझा, की मला माझ्या याच्यासाठी बॅटरी शोधायची. आपण सध्या जे करतोय हे आपण कशासाठी ठरवतोय, की आपण थोडक्यात असं ठरवतोय की माझ्या घरामध्ये मला फक्त आणि फक्त लाईट गेल्यावरती पण मला वापरता आलं पाहिजे. ठीक आहे, लाईट गेल्यानंतर पण मला वापरता आलं पाहिजे, अशा पद्धतीने आपण काय करतोय, वापरतो. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत आता,
आपण जाणार आहोत बॅटरीसाठी. किती बॅटरी लागतील, ठीक आहे. तर पहा, खूप छान असतं बॅटरी काढण्याचं. आता आपल्याला ठरवायचं असतं, बॅटरीचे प्रकार असतात ते आपण थेरॉटिकल मध्ये बघणार आहे बॅटरी टेक्नॉलॉजी. हाच सेशन मी शेवटच्या दिवशी पण एक्सप्लेन करणार आहे खूप छान याच्यामध्ये. तरी पण मी आता तुमचा टाइम का घेतोय, तर एक इंटरेस्ट निर्माण व्हावं यासाठी. आता बॅटरीसाठी जाऊया आपण. ठीक आहे, मला बॅटरीची रेटिंग कोण सांगतंय का सांगा पाहू. तुमच्या मोबाईलच्या बॅटरीचं रेटिंग काय असतं सांगा. हा, मोबाईल घेताना तुम्ही बॅटरी चेक करता की नाही. Yes, sir. हा, काय रेटिंग Yes, बघता, sir. काय बघता सांगा बरं. Battery backup. किती बॅटरी बॅकअप म्हणजे मला सांगा. तुम्ही मोबाईल जेव्हा येस येस काय बघ, तुम्ही मला एक सांगा, तुमच्या बॅटरीच्या तिथे तुम्ही म्हणता 5000 mAh बरोबर. Yes, sir. काय असतं सांगा याचं मिनिंग. याचं मिनिंग काय असतं. Milliampere per hour. मिली एम्पियर आवर असतं, ठीक आहे. पर नाही, पर नाही, नीट ऐका. काय असतं ते, मिली एम्पियर आवर असतं. याचा अर्थ काय की एका तासामध्ये जर 5000 मिली एम्पियर म्हणजे एवढा माझ्या याच्यातून करंट जाईल एवढा कन्सिडर करतोय, तेव्हा माझ्या मोबाईलची बॅटरी असते 5 व्होल्टची, त्याला मी मल्टिप्लाय करतो, ठीक आहे. अशा पद्धतीने ते कॅल्क्युलेशन असतं. म्हणजे एक लक्षात आलं तुमच्या की आपल्या बॅटरीला 2 युनिट असतात. एक असतं एम्पियर आवर आणि दुसरं काय असतं, व्होल्टेज असतं की नाही. आता आपण कन्सिडर करूया की आपल्याकडे जी बॅटरी अवेलेबल आहे ती आहे 100 एम्पियर आवर. म्हणजे माझी बॅटरी एका तासाला किती एम्पियर जाऊ देते त्याच्यातून, 100. आणि तिचं व्होल्टेज जे आहे ते मी समजतो किती, 24. किती समजतोय मी, 24 व्होल्ट. नीट लक्षात घ्या, बॅटरी आपण किती पकडली, 100 एम्पियर आवर 24 व्होल्ट, ठीक आहे. मग हे बॅटरी जेव्हा आपण जाणार आहे इन्स्टॉल करण्यासाठी, त्यावेळेस आपल्याला काय करायचंय की आपल्याला किती वेळ बॅकअप लागणार आहे लक्षात घ्या. बॅकअप टाइम किती धरूया आपण. बॅकअप टाइम 5 तास धरूया. 5 तास धरूया. इज इट इनफ. Yes, sir. आता मी माझ्या बॅटरीचं, माझ्याकडे बॅटरीचा करंट माहिती आहे, मला बॅटरीचा व्होल्टेज माहिती आहे, मी बॅटरीचे पॉवर रेटिंग काढू शकतो की नाही सांगा. काढू शकतो की नाही. येस सर. काय येईल सांगा पॉवर रेटिंग. काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय करावं लागेल की नाही. होल. येस सर. हा, किती आहे, 24 to 400. 2400. Very good. That will be watt hour. That will be watt hour. पॉवरचं युनिट काय असतं, वॅट असतं, पण या आवरला आवर घेतोय आपण, बरोबर. इथपर्यंत अडचण No नाही. sir. हे आपण किती बॅटरीचं केलं आपण सांगा सध्या. हे किती बॅटरीसाठी केलं आपण, एका बॅटरीसाठी, बरोबर का. एका बॅटरीसाठी केलेलं आहे आपण हे कॅल्क्युलेशन. आता आपल्याला काय करायचंय की 2400 वॅट आवर इतकं मला एका बॅटरी पासून मिळतं, ठीक आहे. म्हणजे एक बॅटरी माझी किती बॅकअप देऊ शकते ते काढावं लागेल. लक्षात येते का आम्ही काय बोलतोय, काय सांगतोय. आपल्याला एक बॅटरी किती बॅकअप देईल ते काढावं लागणार. कळतंय का. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. हा, आता मला काय करायचंय, माझा टोटल लोड किती आहे सांगा, 5000, बरोबर का. म्हणून मी काय करतो, 5000 इथे घेतो. जस्ट अ मिनिट. मी इथे 5000 घेतलं आणि या 5000 ला डिवाइड बाय, हे 5000 कशामध्ये आहे, वॅटेज कशामध्ये आहे, याचं वॅट मध्ये आहे, डिवाइडेड बाय मी काय केलं, 2400 वॅट आवर्स घेतला. वॅटला वॅट जाईल की नाही, जाईल का नाही. Yes sir. हा, इथं किती येतं सांगा मला, किती येईल इथं. सॉरी, इथं थोडस आपण उलट लिहिलं. आपल्याला काय काढायचंय, आपल्याला एका बॅटरीला आपल्याला किती पॉवर रेटिंग आहे, 2400 आहे. मला किती एक बॅटरी माझी किती वेळ चालू शकते हे काढायचं. आता मुद्दा लक्षात आला का तुमच्या. आपल्याला टोटल बॅकअप किती पाहिजे, 5 hours. 5 आवर्स पाहिजे. आपल्याला एका बॅटरी पासून जर किती तास वापरायला मिळते हे जर कळालं तर आपण 5 आवर्स साठी किती बॅटरी लागतील काढू शकेल की नाही.
काढू शकेल. म्हणून आपण काय करणार आहोत, एका बॅटरीसाठी बॅकअप फॉर वन बॅटरी कसं काढणार, तर माझ्या 24 आवर वॅट आवर डिवायडेड बाय टोटल लोड. टोटल लोड 500 वॅट. वॅटला वॅट गेलं, 2 0 गेले. सांगा 24/50 किती येतं सांगा पटकन. किती येतं 24/50? 0.48. 0.48. मी थोड्या वेळासाठी समजतो 0.5. ओके, 0.5 आवर्स. बरोबर का? म्हणजे काय आला, अर्धा तास आला का? येस सर. म्हणजे माझी एक बॅटरी किती वेळ चालेल, अर्धा तास चालेल. बरोबर का? येस सर. मला किती वेळ चालवायचं आहे पण 5 hours. माझी एक बॅटरी अर्धा तास चालते, तर मला अशा किती बॅटरी लागतील म्हणजे मला 5 आवर्स चालवता येईल? 10. मग मी कसं कॅल्क्युलेट करणार, 5 डिवायडेड बाय 0.5 म्हणजे माझे लागणार बॅकअप एवढा आहे, माझी एक बॅटरी एवढं देते, इज इक्वल टू किती बॅटरी लागतील मला आता, 10 बॅटरी लागतील. 10. कोणत्या रेटिंगच्या 100 एम्पियर आवर इंटू 24 वोल्ट. बरोबर का? Yes, sir. म्हणजे Yes, आपल्या sir. लक्षात आली का एक गोष्ट बघा, आपण दोन गोष्टी इझिली सॉल्व्ह केल्या. आपल्याला जर घरी लोड इन्स्टॉल करायचा असेल तर पहिलं मी काढलं, मला इन्व्हर्टर लोड काढला, नंतर इन्व्हर्टर काढला, नंतर आता मी बॅटऱ्या किती लागतात त्या काढल्या. म्हणजे आता माझ्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या. बरोबर बरोबर का? Yes, sir. जर आता तुम्हाला कोणीतरी सांगितलं की मी तुम्हाला 5 बॅटरी देतोय, त्याच्यावरून बॅकअप टाइम काढा, तुम्हाला काढता येईल का? काढता येईल का सांगा? येस सर. हा, जर सपोज मी तुम्हाला काय म्हटलं की मी तुम्हाला 10 बॅटरी देतो, 10 बॅटरी दिल्या मी तुम्हाला, ठीक आहे. तर 10 बॅटरीचं तुम्हाला सांगितलं की ह्या 10 बॅटरी दिलेल्या आहेत, पण तुम्हाला माहिती आहे की एक बॅटरीचं किती आहे, 10 बॅटरी दिल्या मी तुम्हाला, कुठल्या, त्या 100 एम्पियर आवर्स 24 व्होल्ट अशा मी तुम्हाला 10 बॅटरी दिल्या, आणि मी तुम्हाला सांगितलं की माझा टोटल लोड हा साधारणतः एक 4800 इतका आहे, ठीक आहे. अशा मी 10 बॅटरी दिल्या तुम्हाला आणि सांगितलं 4000, तुम्हाला बॅकअप काढायला सांगितलं, काढाल का सांगा? तो काढता येईल का? कसं काढणार? पहिल्यांदा मी काय करेन, ह्या मला बॅटरीचं रेटिंग दिलेलं आहे, त्याच्यावरून मी काय करेन, बॅटरीची पॉवर रेटिंग काढेन. किती आली? 2400 वॅट आवर आली. बरोबर का? बरोबर का? आता Yes, sir. 2400 वॅट आवर जर माझी बॅटरीची रेटिंग आलेली असेल तर त्याला मी काय करेन, मल्टिप्लाय बाय किती बॅटरी आहेत, 10. 10. बरोबर का? म्हणून मी याला काय करेन, 10 ने मल्टिप्लाय करेन, म्हणजे इथं 24,000 येईल. बरोबर. आणि ह्या 24,000 ला मी डिवाइड बाय काय करेन, 48 वॅट. बरोबर, 48,000 वॅट. हे वॅटला वॅट जाईल, 2 शून्यला 2 शून्य गेले, 48 इंटू किती येतं, 48 इंटू 5. बरोबर बरोबर का? 48 इंटू 5. तर इथंपर्यंत माझं काय आलं, 5 आवर्स आलं का बॅकअप, आलं का? येस सर. येस सर. म्हणजे तुम्हाला मी हे का सांगितलं, आपल्याला जर बॅटरी माहित असतील तर बॅकअप काढता यावं, आणि जर बॅकअप दिलेला असेल तर बॅटरी आपल्याला डिसाईड करता यावं. ह्या दोन्ही माझ्या सांगण्याचा हेतू आहे, ठीक आहे. आता मला वाटतं तुम्हाला छानपैकी कळालेलं असेल, ठीक आहे. या आता इथपर्यंतच्या गोष्टीमध्ये कोणाला काही अडचण, डाऊट? आता आपण तिसरीकडे जाऊया, बॅटरी कशा कनेक्ट करायची. आपण कुठे जाणार आहोत आता, आपल्याला आता इथपर्यंत कळालं. पहा, पहिली गोष्ट कळाली, लोड काढला, दुसरी गोष्ट इन्व्हर्टरचं रेटिंग काढलं, तिसरी गोष्ट आपण बॅटरी काढल्या. बरोबर. तिसरी गोष्ट, आता बॅटरी कनेक्ट कशा करायची, लक्षात येते का? बॅटरी कनेक्ट कशा करायची. आता आपण लक्षात घेऊया, हा माझा इन्व्हर्टर जो आहे 24 व्होल्टचा आहे असं समजून घेऊया, ठीक आहे. माझे जे पॅनल्स आहेत ते पण 48 चा आहे असं लिहितो. कितीचा आहे? 48 चा आहे. बरोबर का? तर आता मला माझ्या बॅटरी कशा कनेक्ट कराव्या लागतील सांगा पाहू, कोण सांगू शकते?
माझ्या बॅटरीचं व्होल्टेज किती आहे? बॅटरीचं व्होल्टेज किती आहे माझ्या? अरे बोला बाळांनो काहीतरी. 24. 24. माझ्या इन्व्हर्टरचं व्होल्टेज किती आहे? 48. Voltage. मिसमॅच होऊन चालत नाही. आपल्याला काय करावं लागतं? इन्व्हर्टर रेटिंग व्होल्टेज आणि बॅटरीचं व्होल्टेज रेटिंग सेम करावं लागतं. मग आता इन्व्हर्टरचं तर चेंज करू शकत नाही ना आपण, बरोबर? इन्व्हर्टरचं चेंज करू शकतो का? नाही. पण आपण बॅटऱ्यांना अशा पद्धतीनं कनेक्ट करू शकतो की आपल्याला ऍट दी एंड 48 व्होल्ट भेटेल. करू शकतो की नाही? येस सर. करू Yes, शकतो sir. की नाही? आता मी काय करतो, इथं माझी पहिली बॅटरी जोडली, इथं माझी दुसरी बॅटरी जोडली, इथं माझी तिसरी बॅटरी जोडली, 4 आणि 5. ह्या बॅटऱ्या जर मी 5 पॅरलल मध्ये जोडल्या तर माझं व्होल्टेज काय असेल सांगा भाऊ? पॅरलल मध्ये माझं व्होल्टेज काय असेल? काय होईल व्होल्टेज? सेमच राहील की नाही 24? अरे बाळांनो, व्होल्टेज आपलं पॅरलल मध्ये कसं असतं? कसं असतं? Constant. सेम असतं. थोडक्यात कॉन्स्टंट म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणू शकतो? सेम असतं. ठीक आहे. सिरीज मध्ये आपलं व्होल्टेज ऍड होतं की नाही? Yes, sir. Yes, sir. आता मी काय केलं, इथं मला किती मिळालं? 24 व्होल्ट मिळालं, बरोबर? मला पाहिजे किती? 48. 48. मग मी काय करेन, अजून एक माझ्या राहिलेल्या 5 बॅटऱ्या इथं अशा कनेक्ट करेन. 1, 2, 3, 4 आणि 5 आणि ह्या याला कनेक्ट केल्या. आता सांगा, हे दोन जे सिरीज केल्या मी, ही एक सिरीज आणि ही एक सिरीज, दोघं एकमेकाला कसे कनेक्ट केले मी? सिरीज मध्ये Parallel कनेक्ट मध्ये. केले की नाही? आता Series. पहा, आता मला सांगा, याचं 24 आहे, याचं 24 आहे, बरोबर? याचं 24 आहे, याचं 24 आहे. पण मला जर काय करायचं आहे, इथलं 24 इथलं 24 दोघांची ऍडिशन करायची. म्हणून मी काय करेन, या 5ला काय करेन, या 5 सोबत वरती ऍड करेन. इथं ऍड केलं तर माझं काय राहणार आहे? ऍज इट इज किती राहणार आहे? 24च राहणार आहे, बरोबर का? म्हणून मी काय करेन, या 24ला परत इकडे ऍड करेन. अशा पद्धतीने मला काय करावं लागणार आहे, माझ्या बॅटरीचं कनेक्शन असं करावं लागेल की मी त्याला टोटली मला 48 एवढंच भेटायला पाहिजे. काय भेटायला पाहिजे? 48 एवढंच. म्हणजे मग मी कनेक्शन कसं करणार? मी पहिल्यांदा कनेक्शन करणार, माझा एक 5चा मॉडेल बनवणार, ज्या माझ्या पॅरलल असतील अशा 5 पॅरलल केल्या मी, जेणेकरून यांच्या अक्रॉस व्होल्टेज माझं सेम राहिलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी दुसऱ्या 5चा एक सेट करणार, हा एक 5चा सेट झाला, दुसरा 5चा सेट ह्याला ऍड करणार आणि मग हे 24 आणि हे 24 काय होईल? दोन्ही ऍड होईल आणि मला 24 किती भेटेल? 48 भेटेल की नाही? येस सर. हा. आता दुसरी गोष्ट, आपल्याला आता काय करायचं आहे की आपण बॅटरीचा वगैरे सगळा विषय केलेला आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये मला काय होईल, माझा इथं 100 एम्पियर होता आणि इथं 100 एम्पियर येईल, बरोबर? तर मला तो करंट काय होईल, माझा करंट सेम राहील का चेंज होईल? सिरीज मध्ये करंट माझा सेम असतो, बरोबर? करंट काय असेल माझा? सेम असेल. त्यामुळे 100 एम्पियर हा माझा करंट असेल टोटल. त्यामुळे आता मी इथं बॅटरीचं केलं, 4 नंबरचा येतो माझा चार्जिंग करंट. काय येतो 4 नंबरचा? आपल्याला ठरवावं लागतं की मला चार्ज कंट्रोलर सांगितलं ना मगाशी तुम्हाला मी, आपल्याला चार्ज कंट्रोलर ठरवावा लागतो. तर तो काय असतो, कसा असतो? तो करंट आपण निवांत ठरवतो. ठीक आहे. आता राहिली गोष्ट कुठली? सिंपलची गोष्ट, फक्त मी चार्जिंग करंट इथं काय करतोय? स्किप करतोय. आता माझा महत्वाचा प्रश्न येतो की मला किती पॅनल लागतील, बरोबर का? कोण सांगू शकते का किती पॅनल लागू शकतात मला? सोलार पॅनल. आता इथं मी कन्सिडर करतोय की सपोज माझा जो पॅनल आहे त्या पॅनलची माझ्या रेटिंग मी सांगतो तुम्हाला. रेटिंग आहे 330 वॅट इतका माझा पॅनलची रेटिंग आहे. 330 वॅट. त्याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण? हे पॅनलचे तुम्हाला रेटिंग्स भेटतात. पॅनल काय करतात तुम्हाला? ऑलरेडी रेटिंगचे भेटतात. ठीक आहे. तर आता पॅनल्स आपल्याला काय करायचे? 330 लागणार आहेत. टोटल लोड किती आपला? 5 किलोवॅट आहे की नाही? म्हणजे मी काय करणार,
5000 डिवायडेड बाय 330 किती येते सांगा? 500 डिवायडेड बाय 15.15. किती? 15.50. 15.15. 15.50 म्हणजे मला लागतील, आपण साधारणतः 16 पॅनल कन्सिडर करू. ठीक आहे ना? 16 पॅनल्स काय होतील मला लागतील. आलं का लक्षात? म्हणजे मी काय करणार, इथं असे माझे 16 पॅनल्स खडे राहतील. सेम इथं खाली पण असे 16 पॅनल्स मी काय करणार आहे, जोडणार आहे. आता हे 16 पॅनल्स मी कसे जोडणार, तर प्रत्येक पॅनलला 2-2 लिंक असतात. असा पॅनल असतो प्रत्येक, एक लिंक 2 लिंक. दुसरा पॅनल इथं असतो त्याला पण 2. तर मी याचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह प्रत्येकाचे काय करत जाणार, जोडत जाणार. म्हणजे माझे पॅनलची पॉवर काय होत जाणार आहे, ऍड होत जाणार आहे. बरोबर? त्यामुळं हळूहळू माझे पॅनल्स काय होत जातील, ऍड होत जातील. ठीक आहे ना? अशा पद्धतीने आपण काय करणार आहे, ते पॅनल्स हे जोडणार आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण आहे का सांगा? पॅनल्स कसे सिलेक्ट करायचे, कुठले सिलेक्ट करायचे, ते आपण कशावरती ठरवतो, तर कुठला पॅनल आहे, कुठला ब्रँड आहे, कुठल्या कंपनीचा आहे, किती व्हॅल्यू आहे, त्याची एफिशियन्सी किती आहे, तो मोनो आहे का तो पॉलिक्रिस्टलाइन आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं एफिशियन्सी पाहतो. त्याच्यानंतर त्यांची जी सर्व्हिस पिरियड असते, किती वर्षाची लाईफ आहे, मेंटेनन्स किती वर्ष देते कंपनी, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण चेक करतो आणि मग आपण पॅनल डिसाईड करतो. कळतंय का? तर मग अशा गोष्टी आपल्याला काय करायच्या असतात, या सोलार इन्स्टॉलेशन मध्ये करायच्या असतात. तर हे झालं टोटल कॅल्क्युलेशन आपलं बेसिक. ठीक आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करणार आहोत, नेक्स्ट लेक्चरला आपण डायरेक्टली जम्प करणार आहोत. बॅटरी कुठल्या कुठल्या असतात, कुठल्या टाईपचे मध्ये हे जे रेटिंग अजून करून त्या रेटिंग कशा काढल्या जातात, त्या परत एकदा आपण शिकणार आहोत नेक्स्ट सेशन मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत की चार्ज कंट्रोलर काय असतो, चार्ज कंट्रोलर किती अँपियर रेटिंगचा घ्यायचा, त्याच्यानंतर एमपीपीटी काय असतं, त्याच्यानंतर टाइप ऑफ सोलार पीव्ही सिस्टम काय आहे, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले टाइप्स असतात, व्हॉट आर दिस टाइप्स, ते कुठे वापरायचे असतात, दॅट आय विल एक्सप्लेन टू यू. सोलार पीव्ही सिस्टम इन्स्टॉलेशन, तर मी तुम्हाला काही असे मॉडेल्स दाखवेन ज्याच्यामध्ये इन्स्टॉलेशन केलेले असतं, एखादा व्हिडिओ दाखवेल इन्स्टॉलेशनचा करतानाचा. ठीक आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत नेक्स्ट सेशन मध्ये. तोपर्यंत आपण आज फुल स्टॉप घेऊया. बिफोर गोइंग फॉर द एंड दिस सेशन, ask if there is any questions, if there is any queries from your side, please feel free to ask me. Okay. काही नॉर्मल क्वेश्चन्स असतील, एनी क्वेश्चन्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. फक्त आता याच्यावरून तुमच्या एक गोष्ट लक्षात यायला पाहिजे की how much is the scope for the solar installer, how much is the scope for the electrical engineer as well as mechanical engineer. One more thing, I had just allowed you all to send the message, so all are requested to send your attendance as per your roll number, whatever they assigned by your teachers to you. Just make your attendance in a chat box, just message it. Those who are from direct second year, you just write your names, that will be considered as your attendance. Okay. I think your professor Dr. Praveen Dhawale sir is also there in our session. I would like to ask sir if you have any queries, please. No, sir. Very nice session you have delivered. Yeah. In a very simple language. It will be Thank you, sir. understood to the second year student also. I also Yes, thank you, sir. take a notepad and pen to do the calculation. I may also, It's nice to sounds good, sir. because this is a very much interesting area and very hot area in recent trends. Yes, sir. And coming days, sir, it will be a hotspot for all the mechanical as well as electrical engineer. Yeah. Because the whatever the installation part is there, na, the whole manufacturing and whatever the structures are there, so all this part comes under the mechanical engineers. And this load calculations and the mounting and all this part comes to the electrical engineers. So both engineers will play a major roles. राईट सर. विद्यार्थ्यांना एवढं सांगायचंय मला की पुढचा येणारा Yes. काळ हा इलेक्ट्रिकल व्हेकल आणि सोलार एनर्जी ह्याच्याशी रिलेटेड आहे. त्याच्या रिलेटेड जर तुम्हाला काय ऍडव्हान्स ट्रेनिंग आता सरांनी ज्या पद्धतीने दिले, याचा जर तुम्ही पूर्ण चांगला सदुपयोग केला तर करिअरच्या मोठ्या वाटा तुमच्यासाठी वाट पाहत आहेत. एवढंच मला सांगायचंय. मी
माझं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करून देखील नवीन काहीतरी शिकायला मिळते म्हणून हा कोर्स अटेंड करतोय. लक्षात घ्या हे. सर मला एक Yes, sir. विचारायचंय. Yes, sir. आता Yes, yes, लोड कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण पाहिलं सगळं एका yes, युनिटचं वॅट वगैरे टाकलं, बरोबर आहे का? yes. आता एखादा फॅन आपल्या भिंतीवर असतोय बरोबर, हम्म. त्याचं वॅटेज बरोबर. वगैरे हे कन्सिडर करताना कसं करायचं? आता आपण ते यूज नाही, केलेला असतो मोस्टली फॅन. येस, व्हेरी गुड क्वेश्चन सर. ऍक्च्युली सर कसं आहे माहिती का, आता आपल्याकडे घरात सिलिंग फॅन वगैरे लावलेले असतात, तर मोस्टली आपल्याला कंपनी माहित असते, हो, मग त्याचा कंपनी लक्षात. आरपीएम माहित असतं. हा, तर आता मोस्टली कसं आहे, म्हणजे सांगायचं झालं तर आताचे नवीन फॅन आलेले आहेत ते कमी वॅटेजचे आहेत, पण एक 2018 फॅन्स आहेत ते मोस्टली 80 वॅट पर्यंत येतात. अच्छा. मग माझं मत कसं आहे की आपण जेव्हा लोड कॅल्क्युलेशन करतो, थोडंसं आपलं माप जे आहे ते आपलं असं ओसंडून, बरोबर आहे, कट टू कट घेत कारण नाही आता आपण. आता आपण पाहिलं आता सोलार पॅनल आपण करताना 15.50 आलं होतं. विद्यार्थ्यांनाही सांगायचंय मला की आपण पॅनल काढताना 16.50 आलं, पण सॉरी 15.50 आलं, पण घेताना आपण किती पकडले? 16च पकडले. 15 पकडले का? नाही. नाही. कारण थोडेफार जरी जास्त झालं तरी चालतंय, कारण थोडेफार लॉसेस येतात. एखाद्या दिवशी सपोज आपला सूर्य प्रखरतेने उष्णता दिलीच नाही, तर त्याच्यासाठी पकडताना थोडंसं जास्त पकडायचं कमी पकडण्यापेक्षा. बरोबर. हा, सो इथं 80, 75, 60 अशा प्रकारे तुम्ही वॅटेज फॅन्सचं पकडू शकता. नो इश्यू. राईट. तोच एक प्रश्न मला भेडसावत होता. कारण म्हणलं Yes, yes. कॅल्क्युलेशन Actually, sir, फॅन खाली काढावा लागला. coming days, within 15 days, I'm planning to install one site at here, Ropale only, at petrol ओके. pump. So, if you are interested, you can come with me, sir. I can show you demo also. I can record the video for our students also. या डेफिनेटली. That will be very interesting. येस सर, येस सर. So, व्हेरी thank you नाईस all. सेशन. Thank you, sir. So all students, I think you have all given attendance. So I request you can leave the session, and the next session we will continue with the remaining things whatever I had already discussed. So thank you, Praveen sir, also, and thanks all the students for the actively participation for this course. And you can see that course other institutes are not conducting, but our institute taking very nicely initiative in such courses. Rightly, you are just taking your steps from first year to second year in electrical as well as mechanical engineering, but you are understanding total solar system, right? And after this session, still if anyone doing a load analysis at your home and if facing any issues, I am on your WhatsApp group. You can text any to answer you. With this note, I will much.